kibar kun le folo di alla janni be dunna kibarol kono bidun albe nyille mo la kibaroto silla class with nam over refusal to take oath minister me marta loro la memo roads and infrastructure memo ibrahima sillati akamunta an député sentanyola be bantu bankola banta bato de tumo men ka balanta pour que kali janni be diamo damutala muntuma la nyinketa ani mun diamu le famu nyindi albamu la bi kibarol to fanan albamu la soderol mi alon ko yesoron nun commando wala yesamba nun kiti wala koy whatsapp groupe wala lo elafta man sakunda kudeta la men president barola man sakunda de o soder kilun yil man na kontande e fanam muruta kiti bungulalde e be men kanen kan wala million tang ani lulu muna mula daliloti wala e be wo kanen kan mun dalilalla albamu la bi kibarol to fanan albamu la police wala nyaadan ko mem IGPD ye kawdi kay finti kiti o nyaati lengula muna ba sila kiti bungula ani jumala kayta kiti wodo albamu la bi kibarol to fanan albamu la petition ni wala kayto mi asamanu bankola banta bato pour membe kisusiro ke la Gambia Port Authority la e ko kayta kili ni muruta njele ko takede jumanyo la na feje ani mune fon yanda kisusila Gambia Port Authority albamu la bi kibarol to fanan albamu la ko seko manajal mi alon ko wolle banko kantari iman kontande e ko annu asekene be fundila kila balamba itandi mari ni ajube fon email julol jo hani sai mi alon ko nyante jolala muntuma la ye info albamu la bi kibarol to fanan albamu la kiti bu kawdi ko de nyanta mo arrest la mi alon ka be doko la judiciaire mi alon ko wala mu loi ma fondo wala loi la bunda fondi e ko yanta arrest la de bari balanta ka finti kiti o nyaati wala jumala nyindi ani munat na nyanta arrest la be mun kiti le kono albo fanan mo la bi kibarol to fanan albamu la former president Jammeh e ko loi ta sansan no me ka fa ko immunity provision membe bankola man kitabo kono ikade ita ata sansan no de fo sa kiti de drong jumale nyim fo ani muntuma le nyimbe kala albo fanan mo la bi kibarol kibare ko fanan albamu la membita fo mo tan ani nani men bota ker mod ali e yanon ko ye arrest nun commando ko e balamba itendi fota da wandi korrali mala e be kasola bari man kontande e ko kiti bungu e wala kaso e bondi kiti bungu la ye sambola ye bondi kasola e kandiro ke kiti bungu bulde e be mundi muna fokan albamu la bi kibarol to fanan albamu la ko Gambia amam affaire tebul wala londi tebul pour tulo men bonta ba kono e ba kil e ba senande wala ba kola nyamen ka fita ay senia e ko jorante bulde jumale o fo albo fanan mo la bi kibarol nyin ani kibar jama bo le mo la sainten kada fotolantan ani fula lamin sanyang Ibrahima Jara baraka bake kadon kibarol kono drom kono nal hakilo bakan dami yalon ko honorable Mama Kande mi yalon ko wolen Gambia Democratic Congress ila nyaton ko mi yalon ko fa wolen GDC amo molti mi yalon ko akumata ku fanya jamal kabrin kacha dunta anin King FM tema amo molti mi yalon ko kabrin ya nyininka ka fa foni president Adama Barrow asurate la ka fo be makamo di le la man sakunda kono fo va talala ba ngalla may honorable Kande ay même fo ngamurundi ko modo fondi upcoming local government election membe kala next year may we plan how do you want to go about it wo fanambe o wato be silale nten na siso kilo be tela jang te Adama Barrow ben la moy kan ati su wo palanta bi akamude nga ngi ko tambitani Banjul la president Barrow na la mol be setala you could have joined them he could have invited me going to invite no menala jele but you can also join him voluntarily to show solidarity hani yalon bawo atele ya dada atele lafta kela ninte tata je ninga kaso teje jumale ake agenda invite la invite rombe tala do you want to join President Adama Barrow in national development ningo fo wala ko nayi place wodi la side fo ba tala be da meta ki kuma da ka fo kande ne na yaka fo hani atele wo fo bari ntenga nyinin kale muntuma la en kumande lafta o jabiro la fo ngamoy ko molba fo la ko President Barrow en kumandile mambalan bari my question is muntumale ayen kumandi muntole fana wait ayen kumandi political platform wol don ko na ka fam no nte tambita wona mo fe kar kalo political platform ka fa o karina ani so ni da issue discourse ani nata o issue discourse la because ntele sulata kataje ka dia moy nata sulata ntela ate fana mbe fero kala avengela nyama nata fana sulata na fero kala benjela nyame Kande wala be diama ka wonyama kabri wato mi yalon ko nyin kibaro nyin afindita jaman laban bundato mo jamal bije mi yalon ko yela mata jede membe dende dame yalon ko honorable Kande aya fola ka be lafla pour que president Adama Barrow ka benyoya mo dol bije mi yalon ko fa waliya ko nyin
ni ya mulungo jawyandi ka mo fendete mi ya lon ko amanya kake dol bije mi ya lon ko wol kumata atani jaman labam bundado ye mem fo wolen kande ka fode janita bitabe president Adama Barrow janni ba benyo yalla imo molti mi ya lon ko nyanda ka congratulate le wala ka konton ala ganyela bayri nal hakilo baka dizamba karo tilinani carte fo mi ya lon ko wala kada banko nyika opposition o dol mi ya lon ko wolle be banko nyika wol balanta president Adama Barrow la ganyela anno jiri sila kunton ko mem mama kande afana mem wol konole me ya lon ko wol manso wo tembe nyina ko president Adama Barrow wala carte fo nyin ganyi jamal bije wol nada yelamade adany jaman labam bundara ka fode kande idemo molti mi ya lon ko aka munda janita bita ka president Adama Barrow fo ya ba benyo yalla wala nabe kacala imo molti mi yalla ko nyanda ka congratulate le wala ka kontom ala ganyela mi yalla ko ay wala soto adol bije mi yalla ko fang men joko mari nyang me yalla ko mo activiste de ate kumatal de ako tanamantra je pour ka je fanko opposition o anim president mi yalla ko wala kuntiyodi yeke molti mi yalla ko yebeng aka je fanko ye kacha ko wala mi yalla ko wala be dendi banko la ko wala ako mu fender mi yalla ka tan tan je ko nyido ate fana ya fo ate nyindin kranya dol bije mi yalla ko wol ya fo de e ko opposition o dol bije mi yalla ko wol be nyim banko nyika ila ko nyin amu maloldi de bayri ni ajibe atwa wal kamen ko man inconsistent na wala la ko buka la bulukan ay mu molti mi yalla ko fang ibuka fono ila sinin samo be kala mendi adol fana ye woyitande ba dol bije mi yalla ko ya fo de kafo atanyin dinkirani do ay mo molti mi yalan ko a politicien o dol bijang aka mun dan demo molti mi yalan ko ma wol suutede mais yalan ko fa wol kap ol kam même fo andum fane ka bara wala khalifa sallallahu alaihi sidiya jatade etal ba fo ka wato mena e ko yala baraka adal mo molti mi yalan ko al kam men kawandi al kal molti mi yalan ko al ka bara wala même mu doyla al faldi tel ya fo atanyin dinkirani do kabiri ba dol ba jayitande e ko niajibe fang ibatar la ko aka mun ta ka fo fanko walantu bay ka molti mi yalan ko ka bambu aku wol ko mi yalan ko fa wolem aka ka ja opposition do ko mi yalan ko wala bebulo ay nyala waka wala mawo tamandi ay te molti mi yalan ko fa kamunde e be bundala yele kan kaje ko maral kendo wala ndo maral jawo abeske londino la banko ka nyame etel ya fo atanyin dinkrani do bar nyo sabo kamunta be dendi mama kande ay kuma kan mi yalan ko ay wala fo ka fo de amo molti mi yalan ko be lafla pour que president Adama Barrow ka benyo ya hana martarna ma satanu munat na la fo ka president benyo ya bar de dol ba fo kanne e ka amo molti mi yalan ko nyande ka president kon don gagnel la folo janni wato mi yalan ko aba benyo ya la ni wato me alon ka ba benyo yala janni wote man del fane continue na kibaro la be point news wacci kala la kibata la Mamadou Diawole asafe ko mol mi alon ko wolle bela ni ko ayita kam mu ni seko mane jaldi banko kantare mi alon ko wolle ni sanjano mboda men kono tan tiya sanjano 2022 wolle nyaton ko ya akamunda ye nyaku yade e ko be wulle be geraw kala mi alon ko bitela balamba itandila Gambia Granite Corporation la jamailon GGC ni adre me la kodol jomi alon ko nyante jolala ya do ko men ke ma sakunda ya tan de kibata la one of the affected seko managers do bi jemi yalon ko abulata nyi mantoro ko no mala kodojo adi amda point newspaper aya fofan akwata be mo le ko no yalon ko hansay me la kodojo andu aba fula ko GGC ite kere moti mi yalon ko ila wuli jama be la hansay me la kodojo andu hansay asa fono wuli jama te fan asidano fo million lo ay la kodo me yalon ko ila julo be la akata kunkilin na me yalon kata be diamo kan kibata lay membi da fo 60000 dal si wuli taworo atela julo be Gambia ma sakunda le memo GGC ti mate jo andu manager jama fana banko kanjang wala juro be la me alan koy majo wala mejo ya tande ki batala bari ya senandi van ko ni adra email kodojo akamunte be lon folele de ni email kodojo akamunde te sila de be wulla pour que la balamba itandi ila nyin ko la me alan ko wala be keri the number of people that GGCO e ko mol me alan ko wolle mo ni manager di me alan ko GGC imejo hanisai akabita fo mo tallu me alan ko manager le muti biri etella itela do ko banne andi nyanta membe kala yew kele par hansai me la kodo soro no itandi we also hire vehicles e ko telefona ay motol talmi alan koy niye wole do koke pour ka tiol te bondi dulato tarin ay mawul fana njo andu lolum wol betel no makay la kodila suda tilibe no makay la kodola GGC me la kodo jono hansa itandi we will storm the premises of the GGC mbetala le nga boy nyindula kande walla mbetala nyindula to le de damen to alan ko wala muy avisode kanna balamba itandi nyi molla mi alan ko wona kodobe wolle la yenna kodojo ay sulatan na kodola bari ni ajube fam ndelenna do ko bambir ma ci karo kono 2022 andu ni ajube hansai na kodobe dundi man na kodo dinna itande in fact during the former management ko mol mi alan ko wolle be nunje GGC ni tele la do ko bandron ike la kodo dilale andi ka chekol dilale pour kata ke la kodol ta tarin bankil to ya itande kuma kango I will give them an ultimatum mbe lungu dilele mi alan ko anni saunta wo lungla akamundan telephone de sila ngambulo la nyokande mbe wulla ngana balamba itandi bari na kodo nga do ko menge insulata la sai it is our money and we need it na kodo le insulata la le
andu yanta jolale sa yatanni bari fana niya jube fa ku jama be je mi yalon ko ben tel fana bulu na hajol be dending maw hajol jarano salo fila nyaati limolla mem mo banna saloti ku jama be ko mi yalon kon tel mudimbati yolede nyantawol fana solfla hansa mawol jarano bari niya jube ku jama be je mi yalon ka man jarano na kodol melan ka be dundin julola imawol jono ndel fana mu hajiti yolete de ya fokki batala bar director of finance mi yalon ko be Gambia Granite Corporation wala Gambia Granite Corporation ala haji bari ada fana jam ranyin kibar bunda de mem point newspaper ay nyin ko sabari ndako ha to nyalemu nyilla julobe lalde manager la julobe le banko kan tarin ima jo folo. It is true that we owe them money ako ha to nyalemu ay la julobe dellalde ma jo folo bari fanande ambe doko le sudatili pour mbe nyilla kodo jola nyame mbe kul kumben na nyame ka kul bula mirangling ibaji lambe nyini jola nyame ay tan kibatala. There are about 85 secos across the country akon yajube secol membita fo tansay ani lulu wolle be banko kan tarin andumbe kul men ke kan wala mun ka kul be kumbe men nyokan ka kul be ka bukol yun jube karan lambulul ani ku kodal me an ko wollem safer bulolti kul men ke da do ko kono mbe wolle kafu kan nyoma folore. We want to regularize everything nyanta kul be to ben dilale folo mbe wolle ke kan janni joro be damutala secol ila finance minister wala ila finance director of point. In fact, we will even start paying them very soon akosa mba damudal fan ke juwate mela baki fan asake no nyi lokunala mbe la kolol dilele aya fo nyi kibatala e bringi karo arin jabro dunde tema. We want to reconcile with a view to ensuring that nafta kul kumbena wala ka kekilindi ka kul be to ben nyokan ka jube ni la nyil be bulodi la nyola nyame bari ni ajube fan ni nyil la do ko nyanta continuer lale bari ni ajube la tangam bulodi nyola fan ay bajela an se do ko doldi la me alan ko wala mu fatala jaldi ka dila ya wafi nye banko kan tarin tare laftan ni nyil la do ko akamunta naftan ni temo tara diarinde bari ni ajube fan ntel ni nyil na bantel ni nyil la badi yabe mu nyi mane jaldi akamunta fenna me alan ka be diari bari fan ila kodol men benna tonya asabadila la kodo bennalde bari na jube fan ngawol damutale pour ka joro nyin kake ando asakeno fan lokunala mbe joro damutale kejo ni atara kol be to benteda point newspaper hanbe katantan kibaro la silla classes with nam over refusal to take oath tabora boja wala safe standard newspaper ba safe ka wato men iko député bun kono sonko da keta wala sonko keta fenti mi yalon ko aketa je kabri wato mi yalon ko député mi yalon ko fan wala be lati kunda sabeje memu yaya sanyante e ka mo molti mi yalon ko ani ministre men ka jiberoke do ko wala karola ani futa nyomo Ibrahima Silla iko keta molti mi yalon ko e kangol seleta nyoka o be dendi men wala e ko ministre Ibrahima Silla ate mo molti mi yalon ko abalantale akate kalotala me yalon ko fa wala be dendi député bu ngala committee men ka jiberoke man sakunda la projet ko la yayitende e ko ministre Silla amo molti mi yalon ko anala mol nata nan atanyin député bu ko na dama yalon ko e findita député wol nyaat lingola o be dendi men wolem kaje projet ko mi yalon ko wolle be keri abe kono OIC sila do ko mi yalon ko wolle be keri pour que député wol kala mutande ko wala al halo nyin abe laade nyaadi le yayitande e ko wonyama fan kabrim be ngoni be keri yaya sanya mi yalon ko wolen député wodi alaade kunda sabeji anda telefona musiranti yode committee mi yalon ko wolle ka jibero ke man sakunda la projet ko la e ka mo molti mi yalon ko ay official nyin ay hakilo bulande ka fo janni be kumala ala committee nyaat lingola wala jannabe siro di la pour ye diamu e mo molti mi yalon ko fan e nyanda ka kalo nyanda wala tala yayitande e ka ko be dendi men wala standing orders député bu nga tama sartul men anim banko la maral kitabo wala yalande ka fo de natara nun ko fan e be findla itel nyaat lingola nyin député wala ministre nyi e nyanda kala molti mi yalon ko e nyande kalila itel député nyaat lingola la janni be ko mo sartale nyaat lingola yayitande e ko wonyama ministre Silla ana reke moti mi yalon ko a balanta nyin kuma kangola député o nyi même fay praye kali janni wado mi yalon ka be kuma kali mo fola ada nyin député bu ngoy yayitande e ko wonyama fan ay même fo wala akay ko de silo yitandina wala yitandina standing order kono wala ntuma député bonka tama sartol mena wo fe yitandina je me yalon ko woya yitandle ka foko jannintel be diamulatal nyaatli ngola nyanda kan kalile aytande. I will not allow myself to come here manta sonna ngana député ol nyaatli ngola yem forcé yendundi ku kono ko mi yalon ko banko la mal kitabo man songala e ko ministre Silla e dandar la roke ministre Ibrahima Silla kabiri ngate ba foka wato mena e ka te mo molti mi yalon ko fo yaya sanyaye me yalon ko wolen député oti membe ladre kunda sabeje andat le fana musiranti yodi nyin committee nyindo ka fay ko kabiri wado mi yalango ndeben na makamo takan kabiri ben tombon kan kan ministeri men ka jiberoke do ko wala karola anim fana futa nyomo la karola ndemo molti mi yalango yen kalindile ka fo de ndemo mun kam farloldi ko ku mi yalango nimba fola anyanda kala to nyaldi aytandi wala ntala lodlade amukumal fennet mi yalanka senata bage nde kalo tala foka pare kabiri ben ke ka ministeri anu wonyama fam munatina wala munatina be findila député bu ngo nyatli wala ka fo de ndemo molti mi yalango nyanda kan kalile bayri kabiri ngan kalin konte mu ministalde
wala yang kalindile kabiri be nyimma ka mo dikanna wonyama fan kabiri yema ka mo nyindina amun kam farloldi pour nimbe diamula nzikal tonya fo aytandi wonyama fa dinna da nyin député bu ngodo aliya fal ben kalind la ko dege manta sonna wala de Ibrahima Silla ba foka yaya gasama yaya sanyam mi yalan ko wala député la de kunda sabeji e ko mo molti mi yalan ko mo sadia fan abaka sadia nyaato ka be jusu borine honorable minister e ko kabira be diamu ka Ibrahima Silla akay honorable minister you are not getting my point fe mantara kan ko mo moyba ndemo molti mi yalan ko kabiri mbe ko mo da yele kan nyimben dulado ngambem fo wolem do ko bundal la kuntiol ni nana na committee nyaat lingola pour kana ka diamu wala ka sasandirike ela do ko bundal be nyamen ani man sakundala do ko mi yalan ko be wolle ke ka ibe tunkun jumal to ani be tembe jumal to kalo ibe wala fewolo taala janni wado mi yalan ko be sido dilel pour e diamu aytani you are not going to take an order and natra nun ko imum molti mi yalan ko imanta sonna ka fo imanta kalo taala wala imum molti mi yalan ko fan akamunda imanta testimony dila wala imanta kumo fola nyin bu député bu ngo nyaat lingola wala nyin committee nyaat lingola if you are going to talk here natra nun ko ibe diamu la jang imum molti mi yalan ko fosi kalik folode natra nun ko iman son kalola wala mbadu fan ata nyin député bu ngodo police wol men ka traje e kamen commande sajin an arms la mbadu nga wol commande yena ye fintindi nyim bun kono jang iko yaya sanya yafo Ibrahima Silla ay minister Silla e ka da fanan jusu bo kono a fana yafo ata nyin lañe ako this guy has to check himself nyum me yalan ko wala yaya sanya si yaya sanya ndi e de même mu député de la rekunda sabiji nyanda ke fan jibe bakale you can go ahead and call your sergeant e ta yela sergeant o ya commande yafo ay na ay fintindi ya jibe dorong ay ko ya Ibrahima Silla fane yo kabira ba foka wato mena you don't have decorum akamunda kambengo walantuma pour ka kumo landi mol nyako do kuge akamunda o mantara jang annum fane kungo mam fa e ko Ibrahima Silla yo fo yaya sanyani on what basis will I take an order mbe kalo tala datal député bu ngo nyaat lingola wala nyin committee nyaat lingola mun dalila jumala kamba Ibrahima Silla be nyin karola akay ni ya jibe fang ay batar la ko akamunda nyin committee mi yalan ko wala ka man sakunda la project kol jibe e de men siranti yakanja alla oversight function ne wala do ko mi yalan ka albo le ke kan député bu ngoy bantala wonyama fantel kana jande pour kal makoy kala do ko nyin ka soni andalye Ibrahima Silla ba foka PS is an officer ani ya jibe fan PS mi yalan ko wala permanent secretary o fana mo molti mi yalan ko kunti yola mati andu wonyama fana afana ka kaloleta janni wado mi yalan ko ba kala permanent secretary andu minister fana wonya kini wonyama le ka kalindile aidane so you expect us to come here wonyama fa ya mirako ndal binatal lañu committee nyat lingola nim furada jang ali ya fonye ko fan akamunda ali kalota dame yalan ko nyanda kanale nali kacha andu standing order yitandina wala tabi député bu ngola bunda yitandina e ka tama menna me yalan ko waya yitandle ko janni ndebe kumalata nyat lingola jang nyanda kan kalile aitande e ko di hitat exchange ni ya jibe fan yin kuma kolangol wala tuba kuma kumol mi yalan ko kuma kandol ye même fay nyokan ada nyin dinkrani do e ko wona na coco warandi bake ada nyin meeting dulañi do wona da sabu fan ada nyin lo mekas mi yalan ko wala dipidol ani mbo ko dengol e ko kara molti mi yalan ko fan akamunde edunta ata nyin mo fulol tema wodin krani do yayitande the motion was swiftly advanced inara na kuma kalimo bondi ata nyin dinkrani do dami yalan ko dipidol do bije waya fode ka fode bengoni nyanda ka londi la fulode kad al halo nyin ka sumayandi ata nyin bungo nyin kono bayri je candidat no mbake yayitande kabiri dal ba foka wato men as the minister and the officials made their way to the cooling break kabiri minister atena la mol ibita kan kada jusu sumayandola wala kada ke daha domandi bayda kamunda sonkole dun data ne siranti yotema membe nyin committee nyindo iko minister Ibrahima Silla kiba tala ka ya moyla ba fokande aka foko aka you think we are here to joke fo ya mirantel nada jam fe yalla bang aba foka what are you telling us fo be buna fokantele anum fa nyaajibe ba we are here to work wala we have a work until mo molti mi yalango do ko wala bembulu mi yalango nyanta wala kala andun tele do ko kele duniya dinkira bedo sanji tannani mbedo kuwala andu wonyama fa moman sika soronte la kuoto aitani where do you see a minister appear before a committee giving an evidence na wati jumale nana yaje minister be findila a committee nyat lingola andum fa jandabe findila je ka fay ko de do ko mi yalan ka be wala kekan ay na pour ka sarandale ikaw mariye ko ay kalota inane woje mintole iko Ibrahima Silla ya moy abo foka aitani ay wala fonga ya sabu akamunda mbadu nge murundi la place oto Ibrahima Silla ya fo fonsi nyomoy wala ndubanga kambe ngo sitara findi ndamalte ma jande afo kabirate ba foka wato mena e ka dama molti mi yalon ko afo ako you must behave as a member of National Assembly nyanda kam male ko momi yalon ko mu député wolde aidani you cannot even give a proof of the other e hana tra nun ko fang ite ko janni wato mi yalon ko ndel député wala ndel ministre janni mbed yamulal nyakoro nyanda kan kalile e man siede bambandim bondino ndel nyatli wala man siede bondi ndel nyatli wala me ya yitandi ko député bun kono de janni dip ministre be diamula adal committee amu molti mi yalon ka nyanda ke kalile aka e mo bondino Ibrahima Silla ba fo do you know what
what you are talking about fo yalo nebe mem foka andu fo ya mira fana jamu jaman la bam bundalti ba mem social media de iko Ibrahima Silla be foka ya sanya mi yalo ko wolen ci amano de ika dama molti mi yalo ko ala lod la bambandi bage cited that the constitution provide committee ay ko aya itandi ko banko baral kitabo ay silo landile ko committee mi yalo ko fa wolen député bu ngola committee de mais mu molti mi yalo ko sembo be bulle nyanto be bulle bu nya fana ya didale ko sembo mi yalo ko wole be kiti bun sandon ko la to wal ka men ko mande high court la wa sembe kirin wole be tella wa nyama fa imu molti mi yalo ko ay nyanda ka tamandi ya forestier do fa ko lano jele pour sedo e findi del nyatli wala ya nyininka and wo nyama fa wo witness o wala wo sedo ni wo be findi tel nyatli wala pour ate ya satandirike ko wala mi yalo ko be wolle ke ka e pour ko ko la ko moñi ka sabatindi anen ka atobendi fe bari be men fokan to nyalem ako kalo wala nyanda kala to wal ka men ko man affirmation da aitandi he insisted that the minister was summoned to appear as a witness ya minister kumandile pour ay na findi la committee nyatli ngola andu ba kumandi kam dalilo men kama wala minister ni musedol di aitandi andu wonyama fa iba men obedendi men wala minister na aya foitele project call mi yalo ko man sakunda be wolle ke kan ibe tembe da jumal to aitandi you are not summoned here to appear as a minister me kumandi jang pour ye findi del nyakoro ko mo minister de nge kumandi janne ko mo molti mi yalo ko sedo be kala wolti ya sanyam fana ya yitandi bar kibaro ko me yitandi wala ko minister Ibrahima Silla wala minister de menka jibero ke do ko woni futa nyomo la karole e kan député o membe latte kunda sabi honorable Yaya Sanyang e ko kangol selata nyokan député bu ngoto député bu duta duta bake ko woni minister na man son kalola andum fang aba sajin an am kuman la renyen la nyen praina aya fintindi wo bu ngonyin ko bra Ibrahima Chika ya fintindi bar Ibrahima kaya ila sajin wo nyin akumande ayna aya fabem fintindi la aya jibi akay fo jambira social media te kibaro gamben soro iko akamunda dul ba fo kan ko kuben kono dindingol lam bayri ni ajibe ko minister ya safero ke non kafo sorry député wo safero ke non kafo minister wala be fintila no committee nyaat lingola wonyama fang akamunda mo sajike ko aske e pare ringol fitata nyu kam wadin krar pare ringol fitata bar men kumanda do wala bare yaya ko abe banko mon la kitabo lo kono ela standing order ko minister yante kalilale Ibrahima Silla ko atije a findin dai proof nave so that is subject to the law ne ar abije or yaya should provide it itan the minister la ka fay ko a volunteering yante kalilale and this is law ni ar abije Ibrahima must take the oath ajante kalilale bari luwaye wala fu nata tije fana ya should not compel anya manyana ka force ga fo e kali amira fa sita man dirol nyanda nata non ko wala kulungol lon tank mo ila député bu nyanda la committee mi yalon ko wala support staff nyanda ka safero ke kata all institutional ka mi yalon ko wala nyanda ka appear before them ke kala mutande ka fo luwa nyin ay nyina fa wonya manim membinaji nyanda ke yillale ko kalo e bo wala tala jannibe diamolantel nyako de wajala ni ñoo sabasi fa yeah wala because misunderstanding keda jel ya ka bi ele silla ko atije ako nitel be janni be tel kalin la ke minister wala janni be tel kala minister ke kalin dele woto kaliyo ni hansa wo still stand nyanda ka to nyala fo to nyal do ya ko hani national assembly standing order be tenne kamera before any party ko afu nyame janni be findila je ni atay lafta ye kali nyante notify la kay tandila ko nyinde be jalwal ko mbal hakilo bulandila pour aller sintel nyaato dal natal be kalilal bayale ni ñoo sabate kala banko la banda ba nga continue kibaro la brimbota wo standard law kibaro to nga point newspaper chika me alon ko fana mbembulo kono jala kibata la dawda fayla asabe ko justice Aissatou Jane Njie me alon ka tebe high court le membe kanifi jun karotil mo anim fula 2022 ay county ko nyanta modo arrest la me alon ka te fambe do ko la banjun high court le ka fu me ko Bakary Sarr ate keda moti me alon ko dalilo me ane nyanta arrest la abe kitio men kono abokason na la fintila kitio nyatile wala wo kamala jojo me alon ko le sira ala kitio kunna memo Aissatou Jane Njie ay county police wala me alon ko wolle be kiti bungla je ko se kata ko be ke ye Bakary Sarr ya arrest ya nafe kitio nyatile wala ni atra nyamal lo Bakary kan me alon ko wolle Bakary Sedia wala mele kalamiro ka toya la kiti bungla men lota je yela ID card samba je kalo ka Sedia je yeta wol kama ye arrest ye nafe kitio nyatile wala ya findindi kibarol to hansan kibaro nyin kontenda kayitande ko nyinnata to moment na kitio nyin continue da jun karotil mo anin fula ya lo sawni nun commando inspector baji mi alon ka ya kankula brief rek kitio nyatile wala katale be lori inspector general of police to yala andu Aissatou Jane Njie atele keda moti mi alon ko atelon preside jojoti wala magistrate oti membe kitio nyatile wala ana ranyinin karke mola mi alon ko lon tumiri mo nyindi akay ko wole albe men kitindi kan prosecutor baji nata fay ko de amamma be bi fanan kiti bungla de andunga kata kol be kele pour ka nafe kiti bungla bari maje no aytande kiti bungla di presiding judge jojo mi alon ko wolbe kitio nyatile wala ay nyinin karoke ako
de munatinna amanna polisol kay kontel nyamal lo kan sokon sa na fe kiti bungla bring ayo fo wala polisol yo fo kiti bungla jojo na da counter wala anada county polisol ko katakol beke ni bakar sar dunda dawda yeta ya arrest ni mam bakar salja ala sorete mi alan ko wolle a sedia wala wolle lota toyala pour a belo soto yeta wolle arrest ye na fe kiti bungla itandi a fo nun commande ba akoy ko ye ultimatum wala ye wato dialle tuma men ya fa ko 14 June June karotil tang ani nani 2022 Justice Jane Njai aya fo kiti bungla ako ni ata ni mam findi kito nyati ngula ajon men det mi alan ko yo kedanu on the 22nd June 2022 e ko nim bakar sar mam mabe kiti bungla abe county la ye arrest andu wo lungu sida memo 22nd June di amanna mabe kiti bungla wo kamala jojo fara ma bayde ay county police wala ko bakar dunta dawda yeta ya arrest ya nafe ya forcé lon di kito nyati ngula ni mam bakar ji ye katakol beke ye mo arrest ko wala sedia ya nafe kiti bungla so aji mi alan ka to ndoru men to alaje wala mu jemta commissioner e saneti signa foloti abanke signa fula nyawti kito ka tarde o soto wato wati andu men ka o sabu fa wala mu tumiri mo fawti mi alan ko wala be kito kunna wala mo kito kono je ya fayle kay kay ko kata kol be kay nafe kito nyati lingula bara bukana mabe atina fan kito la njurol soto mi alan ka bukata kontineno o kamala aya fo kiti nyati lingula de ako kata kol be nyanta kelale pour yenyi arrêté ya nafe kiti bungula bari tele le kata ko be kele pour ka je imagino abriayo fordon be ka fu me ko bench warrant ka ki kuma kan mi alan ka bota jojo bulu kay dende ko yedum ya nyinin do awu dabe banko kanjang ya arrêté ya nafe ni mate je ya mo nafe mi alan ko wala te sedia ya nafe kiti bungula itende brinyin anin ku ko don kada brinyin magistrato e county wala jojo nye county ina da kito lo sawndi fo julay karo boy atil muang anin wala ina da kito lo sawndi fo nyin karo be men kono jun karo atil muang anin saba 2022 pour kito nye continue ya tande kibatala we katenden kibarola IGP order to appear in court binta eba wala save standard newspaper ko high court la kiti tela e ka mo molti mi yalon ko ay kawde ko inspector general of police mi yalon ko wolem police wala kunton ko di Abdoulaye Sanyam amo molti mi yalon ko ate fango moma wala nyanda ka tama kana kiti bungo to dame yalon ko fang ay na kiti bungo nyindo ha pour amo molti mi yalon ka sa yitandila munat na kiti bungo manya ka to miro den wala nak minat na kiti bungo manya ka faye ko wala ka kontibo ka kiti bungo do yala ya yitande e ko justice Bakary mi yalon ko wala be high court e ka mo molti mi yalon ko ay kangodi ka fode IGP adeke moti mi yalon ko fan a pour ay ke moti mi yalon ko ay police soldi a modo la mi yalon ko be den kiti do la mi yalon ko ye wala julo kundu a jaman businessman o do la ko do o kiti o nyi be woni mentema wala alkalo do mi yalon ko fa be kombo na tundo nyi ka memu bijiloti ya itande e ko wonyama fan atanyin kangonyi ay ko yol kera moti mi yalon ko ye kangodo samba atanyin kiti bungo me ya samba je wala ma atanyin tubabo nyi ala loya mi yalon ko fa wala serif kumba jopti aka fode aka munta jojo nyi anyanda ka IGP me police la kunton ko de ka compel wala ka forcer pour ay ke moti mi yalon ko anin attorney general ye ke moti mi yalon ko ye escort di atanyin mol nyi na bitala o keno nyi do ya itande e ko wonyama kunun kiti nyi do jojo nyi akera moti mi yalon ko akango mi yalon ko loya wala nyi nabul me yalon ko wala ben loyati e ka mo molti mi yalon ko fan aya fole ko contempt proceedings pour ka fode IGP memo police la kundon ko de tilimbali yakan atakera moti mi yalan ko ay kiti bungo nyin ay wo doyale anda balanta fana ka yamar ka mutaroke wala ka tama yamarola mi yalan ko wala boda kiti bungo bulu pour asike moti mi yalan ko as a security provide wala ka tanko di mola mi yalan ko fa wala jaman la wala ndo gam jaman dingo nyi mi yalan ko mu businessman olde pour ay ke moti mi yalan ko na bi dala dinkra nyin to yayitande e kon yajibe fan atanyin kewonyi a 2012 sango e ka kera moti mi yalan ko ay kiti yo gagné mi yalan ko mumoni motema kidiyolde atuwa walka men commande civil sutla o kidiyo nyi wobani mentema wala yankuba jatati andu wonyama fa iko be dendin keno do la kuwala mi yalon ko be bijilo la yayitande andu wonyama fa iko keno nyi ate wo sang 1991 sang la yayitande iko wonyama fa jojo nyi mi yalon ko wala George Ahmadidi wona da kawdi ka fode eviction of Jata from the said property ka Jata bondi atanyi keno nyi do wona da ke fendi mi yalon ka kidiyo julo kundu ka fo nyi jaman dingo nyi wala moti mi yalon ko woltamu atanyi keno nyi ndi yayitande bar kibaro kam men fo wala mi ko kiti bungo kangodi ka fo inspector general of police mi yalan ko wolem police wala kunti yo fonde ate moma fongo na kiti bungo ka fo e mune ya sabu ate ki manya kala moti mi yalan ko e manya ka fa prike wala to manya ka moti mi yalan ko manya konti bola ka kiti bungo do yale
kiti bon doyale kibarol mi alan ko ngawole na fe membe dendi banko la bantabala National Assembly bir honorable ya Sanyang ani Ibrahima Silla minister me marta lor fengol la isda senta nyoka membe dendi kali kola ado ko anyante kalila la Ibrahima ko amanyanne kalila bari be honorable ya Sanyang fon kumandila ka nyinin ka mune fon problème oti National Assembly munadna alafta minister forcé la pour ay auto me mo kalioti bari ya fo fon minister ya fo ko amantara loi kono wala amantara jemi alon ka nyanta forcé la pour ate kali honorable ya la téléphone ci nga dundelo honorable assalamu alaikum jara wa alaikum salam live king fm 94.7 yeah ala baraka thank you very much for the clarification. Okay, ni ko clarification dan ni mi bina clarification la mbe murun la ko madu mandi munam problème o mun dunta ini ministre tema banko la banta ba do be dendi o khali wol Yo ala plan fa wara so ama lon ko ni banko lu mo wara banko lu ban okay ani president sa ba kali kallal okay Oluwa the National Assembly on section 109 of the standing order okay and section the 1 something of the constitution of the Gambia. Okay. Because National Assembly la mara lambuko aborin na constitution ko may banko mara. Okay. So why attend ko witness because wala nga para minister dia mo ko information man janko timo minister. Okay. Ndolngi sama janko no dimu seto te kana ku fomo le banko la project o ite me mar legal. Okay. So the last standing order 109 National Assembly la mara lambuko waya tan de ko nim momo so man as witness ina ta pour ka janni be diamula ibe kallale minister ko e proof yi dan diala munanna biriate balanda kali wala imam proof yi dala ko apel proof tan dala nate bayele National Assembly for 10 minutes ko al findi for 10 minutes mana mina la news table mo capture ye bayle but we stood down for 10 minutes okay we stood down for 10 minutes ngata ndala okay Nda Fawanga read as the chair of the committee. Nda Fawanga section 109 of the standing order Kandala. Okay. May I tell you, Momo, even at the Amlantonia, Nina, Duke Moto. Ibe Kale Kalare. Okay. And another son, okay. But at the former Natamo, many at the Diamu, ala Dokulalu. Honorable Sanyang kamunda kibarol mi yalan ko ngowal la soto ko e safero la ke on Facebook da mi yalan ko yafale ko Ibrahima Silla wala moti mi yalan ko anyanda ka finti la committee jatling wala me yalan ko ko dolbije ya wo predict wala nduma ya interpret le wala ya ko ayo akara moti mi yalan sorry ya landi la ko imo molti mi yalan ko akamunde ebe pare kam ministre kam mala janne aba futale ma ando ministre fana yo pose ni aya karanne wala tina kamundal damal jusol boda nyokamba bayri al ya yitande nyolal wala ya yitande ka janna binaji ko be pare nga kamale yalla on tolbe National Assembly ndebe banko la je so ni atandi banko mo la ko be minister la nyatta wo man ke kasi on tanga fo nyame ndema ta mo which kontla National Assembly banko mo len de sije andu banko mo len sije men nambo felale ndela sile la mo la wala so the minister o read falang atana with a mind set up pour kana ta kamfa dibité wol nyala abar kunum kamfa da bari o man to sambat la do ko mara loi même fon don tandal amen yakuya mol membe diam taje be kala kum Mr Sanya dol ko ministre dol kana jele buke kali muna nay la fay Ibrahima force la tay kali ministre tina ge sa mente kalila ndrongo loi de National Assembly men kambire bu ko so loi nyin tandila tade tamanna bari nyanta tan ko loi mbetala tamanna bari amanga ko nan nidiala mu banko loi la mu abejan so mbetala kala nyina mom ana manka ministre don anin director permanent secretary momo na ta tinte bu do nyina be kala jani be diamala ni anu ko be na tonya flam na be fanyila ka ibe ima mbare ke kan ani anu ko kana tonya ibe mbare ke kan wala do mbare tonya fala mo honorable dolbi yaskeno e malong ko wo standing order kono munadna alme safe prior pour ka yali hakilo bulande ko say nal bina jang albe kalila you have to take the oath bidding later in safe later is summoned as witness to the National Assembly Select Committee on Government Project Monitoring and Implementation wala kuno ngada minister hakilo bulanga ko ile later lo jibanga men safe ngonge summoned as witness yani be dia mo datila polo yani me do la ko nyina momo be dia na Assembly albe be kala nyina albe kala ko gena be dia ni be tonya fa na be sila ke kala na de kana tonya
ndenga jani meeting be la newspaper ngama ya capture jani meeting be la ko albe minister ini la mo albe kala mo diam la jang this committee in front of this committee e kala and mo diam da ya chair mo tawti be kala kunu. Okay, thank you very much. Abaraka bag. Thank you. Ko momo diamuta je asiata mo tawti bari ibeye kalile. Hanbe katen denki barola petition to investigate GPA corruption scandal return to assembly. Tabora boja wala safe standard newspaper iko Gambian dim fula mi yalonko wala Muhammad El Dabo anin Tijan Ba iko kera multi mi yalonko ye petition samba national assembly obe dendi menna wala iko be la fula député bungo ke multi mi yalonko ye ko forosiero ke Gambia Ports Authority pour ye ke multi mi yalonko wala membe dendi corruption allegation to mi rol mi yalonko we wala dema ka fo mo multi mi yalonko la do ku bundaro nakareya anin tapale ya wanyaro do wala keda je yayide bari ko kabiri ye petition nyin samba dama yalonko fay ko bi e be nyim petition samba la député bungo iko commando nyim petition sifa ya samba non député bungo la men ya samba je wala Watson Gambere kibar bunda mi yalonko farman santa bake jaman la bam bundaro andu wonyama fa iko inala ko sartol mi yalonko wala beje membe den ni pour kaje ko ila petition ye songala atanyin député bungo kono nyim kibar bunda mo ma fa wona da sabu fa e manna dundino je yayitande bari ko be nyama fa Gambia Port Authority ye kara dinkrati mi yalonko iko be dunding adeto kono obe dendi menna wole nakariya kumol mi yalonko ye wolle foma anim fanan ka fode ila do kula dol bije men yalonko ka do ko ke dame wala reten unity je mo dinkrati mi yalonko yabo e ka dañen do kulal e buka receipt baraka madi molla andum fanan jorol mi yalonko wolle ke mol buka joro ke anyama e ka duko ta mol bulu andum fanan kaje fango mol ka fendila andu woybe onara sabu ay ko lokun o do kulal mi yalonko wolle bije dala si million nani ini ko kase suo kono la yayitande ande ko o nyama fa o kuonyin akatale ka bo 2020 sango kata 2022 sango mo savo sanji fula wuto way wotala yayitande e ko wonyama dañi allegationol me yalonko wala nata bula wonoma wala internal investigation de me yalonko wala kisisirode wo internal investigation o mi yalonko wala duntaje wala fenti mi yalonko fang abe dendi menna wolem ka fode atani Gambia Port Authority ila management mi yalonko wala muy la kundon koldi e kada multi mi yalonko ye finding mi yalonko ye wolege wala dame yalonko fa ye kisiro mi yalonko ye wolege ya yitande jama rahmanu nyati lingola kisiro nyanga tara nyaadi le yitande e ko petition kuto mi yalonko standard ko nyaaje dame yalonko wo petition bi ne ba sambala député bu ngoro e ko nying Mohamed El Dabo anim fanan Tijan Ba e ko mo multi mi yalonko fa e be même foka wole atani Gambia Port Authority ta tilimbali yakang e kada multi mi yalonko e sita kibaro kan kibaro mi yalanka kumayata jamabe sulala pour kalon andu wayme yitandi wole Gambia Port Authority tilimbaliya kan e nyala kukan mi yalanko wole access to information silo mi yalanko wole belare ka fode kibaro manyaka nukum banko nyinga molbe mi yalanko wole banko dingoldi ni sulata kibaro la wato wade nyanda ka sotle yayitande e ko wonyame bele la fila National Assembly la Public Petition Committee yake multi mi yalanko Gambia Port Authority ye forcé ka foy ko nyi report o mi ya wala kisiro mi yalanko ye wala ya bondi banko dingol nyaaje yayitande we trust you and your powers ndal late la lanin sembo mi yalon ko wala balbul andu luwa balbulle dame yalon ko anin kiti bun sandon ko wala la sembo kanyanda wonyama fa nyin alhala sifa akamundal si lord latano je this is why we didn't think twice nyine fa ya sabu akamunda ma hakil fula soro ntukuta akamunda député bu ngala tamandirnya ala bunda keme bunda muwan ani lulu nzambeta wala pour kaje fango kanyin kayto na fe na alta nyatli wala yayitande an bayri ni yajibe bankola kula fango munyinde iko nyimmo fulo bako ndal gambianol de akamunda na fankola karola ngade to soro je na jade kende amam baraka karangola bunda amam baraka andu wobe nyama fa ñun mu kullet mi yalango akamunda jamala hajo nakarayani tapale aka woti nyale aitandi the management for development for our beautiful country kodo mi yalango wala nyanda kalandi kanna banko doku nanyim banku kendo a mulka ke la kunkulina nafari ike fa yurwandi wala aitandi it is important to know that this matter is not only before any committee wala any cause akay ko fang mbakal mutandla ka fo pral yalong ay kumaya ka fale ko de ñin ko ñin amantara kiti bundo sainteng andu wanyama fang abe dame ngole wala nduma ka fo luwala bundaro kinyim ko ñi mantra wodo nga na fe natal député bu ngol la ñati ngol pral ya jibe ayitande andu wanyama fan ya jibe ñin ko ñi jamala nafa wala bije wala ya ayitande mo mi yalon ko wala siada mo wuli konondodi ikol be kada multi mi yalon ko ye petition ñin sen jaman laba bundado andu meyo tarambita wonyado wala Watson Gambia de ka fo de Gambia Port Authority ila management mi yalon ko wala mu la kundongol ye forosele ni wala bulade tongo noma ka fo ali kiskiro mi yalon ko ali wala ke ala bondi iko kese mam bondi no jabato ya ayitande
We therefore respectfully urge your office to consider this petition. Mbela office oni mi yalon ko mu office hormari wodi mbe bunyala ka foy ko de nanyim petition yeke modi mi yalon ko isa jibe kuge yesilo diala private public petition committee andu mbe duwala fana kaje nyin committee mi yalon ko wolle be sila nanyim kayto nyin kundo na fura dema kaje ko is Gambia Port Authority is forcé pour kaje ko internal investigation report mi yalon ko ye wala bondi membe denni ka foy la do kuladol buje ka duko ta mol bulle anin tapale ku ko don isa bondi jama nyaaye je ko yo fo clark nye Mohamed El Dabo e ka remu moldi mi yalon ko aboda combo central le andu wonyama fan Tidiane Ba e ka remu moldi mi yalon ko aboda Sandu district le upper river region tundo ka yayitande bar kibaro ka memfo wala ko petition wala nduma ye petition munundi député bungoto koteke dame yalon ko be dendi menna wala corruption scandal naka reyanin tapale ya ko wol mi wañaro mi yalon ko wala kada Gambia Port Authority e ko petition munundi je pour que forcer kaje internal investigation report ya bondi ya abondi brimbora standard balanga point newspaper chiga ila kibata la Ali Jaw atele safe ko Gambia man sakunda ye lodula senande le kaitande ko de former president ya jamme a immunity provision mi alon ko wala musansan doti luay menke wala rafa luay menke ala masakunda ko wote kala de luate president ya jamme sansan no pala fa ya tande kibaro dal haklo ba kitabo han say mi alan ko betama kan wala ayitande ko de mewol mi alan ko wolle be nun ka foko ne ka fo ko Armed Forces Provisional Ruling Council jamailo AFPRC yo kokunke ila do ko kono walla kokundi ni adra iduntala aketa ila do ko la watoti ite mote fintindino la kito nyaatilo la ite sambano la kokundi ni adra wala be dendi loi la karola ite nyinin kano la munanna yake ye fansansa wala no loi kono memo immunity act however bare ko be nyaawnya Gambia la Truth Reconciliation and Reparation Commission jamayalon TRRC mi alon ko abantanum commando ye sutore ko former president ya jamme ateke moti mi alon ko ya ban asio down akana do ko ke banko kanjang andi nyanta kitin la famim prosecution di ay kul mi alon ko ay woleke tumo men na CDR jarol ya soto men keda gross extrajudicial killing kamul muta ke fa ke yemandi ke dol tocho ke yankankati ani crimes against humanity hadama nyanta tinya mi alon ko akede ala marado ko TRRC ko ya jamme manyena talaw nyama atra fa amal finti the government accept the recommendation man sakunda na song TRRC la kuma kamul bela ye même fo ko jamme nyanta banna de ko jamme nyanta prosecute la de andi yelo la senandi ko ya jamme ay ka fo me ko immunity provision loi la karola pour que sansan kitindi baliala e ko atakela ya jamme wota mala de a face kitindi don fo sa findi loi nyati wala andu TRRC la recommendation mi la sudiroti man sakunda ko ye sudele andi be tamala na ko nyanda tamala jamme the government has also accepted to prosecute all junglers man sakunda na son ko take ko jongulal mi alan ko yajamme ko won mi alan ko yajamme kete mul fa wala ka mul yemandi ko be nyanta kitin lale andi ka me amnesty pour yam fo ata kenola tuma men man sakunda fa fang iko sitale ka jube amnesty committee mi alan ko wolle mu yam farlalti ye suderol menki wala juberol menki man sakunda man son han kilintala je pour ka yam fanyi mul mi alan ko wolle buloro na the government take notes of the report man sakunda ko toñalam ye jubero ke ko nyindal mem ni amnesty committee la juberoti andum fana pour ka yam foke mulma akamunda man sakunda e nyala o kane however immunity is not applicable to those who commit greatest offense man sakunda ko te yam fala mulma mi alon ko wolle tajiriya jawulke ya harama nyantol tinya kula mi alon ko yake il bribe la wato la wala bribe marlo la banko kanya man sakunda ko yam fata kelema andum fo se findi loi nyati wala ya findi the point newspaper wala hanbe katentan kibaro la dame yalon ko fan kitio mi yalon ko fan Sehu Drame ani Lamin Gassama ibe men kono dame yalon ko fan tumiri sey yewol dang itongo da abe kono economic crime ka fo e fanko ye wala tinya akamunda sede labango mi yalon ko wolen Abdou Dje Bati mi yalon ko mu police wolde nyinin karo ani jabiro dunda ni motema mi yalon ko wolen tumi mol loyade memo Christopher Menedi aba nyinin ka wato menna kabiri nyinin karo ani jabiro be dunke tema akay ko Mr. Ba ite mo molti mi yalon ko ni be hakilo mudun la koma domande wato mi yalon ko fa akamunda nyin second accuse walantuma mi yalon ko wolen tumi mo fulanjangode memo Lamin Gassama de kabiri wato mi yalon ko abenu maro kono foto nyalem ka sabatital ka dañin tumi mo fulanjang amo molti mi yalon ko wato do bije akata gam petroleum le pour kate makoy me yalon ko wala be dendi operational problem la e ka dete ko wol men sodo ila do ku nyala karola dañin gam petroleum al ka bondi police station do le aliya samba depot ay makoy yin do ko wol jinna bang aliya muruna kabring asedo ba jabika akay hade o mu tonyalde akay second accuse ni memo Lamin Gassama de amo molti mi yalon ko fa akamunda wakilo kono akata atañin gam petroleum le pour ka je fanko operational problem dete ko wol mi yalon ko ka wolle sodo ila do ko nyina tama nyala
pura ke moti mi yalanko ayta ay makoy ay woke andu wonyama fo wato abe police wala maroko la aytene akay ha to nyalem aka woke la anda na mam balonke wato wati ni yakuma ni pride dangu kanyin dokuwol nyinke amu multi mi yalanko katala ayake afonga la dunyo kan aytene in fact the police related a lot of accused person to get technical information about gun petrol police wol fongo ikara multi mi yalanko nyin tumi mo fula nyang memu lamin kasamade e sembeta la bake pour ka je fongo ka kibar senu jamal so wala kibar jamal so mi yalanko wala be dendi adañi gun petrol ka tama nyame technical information membe dendi la tamandir nyala aytande ako wonyama fan kabirin aba jabika akay ko hade mu fenet mi yalanko to nyalem de kabirin loya ya nyininka akay ko niyajibe there were times wadul sotolal dami yalanko fan batara ko assistant of OMC like mol bije mi yalan ko faye makoy kumo kangol do abe economy yalan ko wolen dudu njaadi me yalan ko be atlas de pour ka explanation odi bare pour ka ja kumol kono fanonde membe den ga petrolum la ko la bare wobe nyama fan technicalities ko wol mi yalan ko mu dede ko wollede anin akamunda membe den adañi ngam petrolum la tamandiri nyala karola me la fuel storage e ka fuel e ka mara nyame ani ka bondi nyame akay wo nyama fan nyimu fenen mi yalan ko nga tuku menna wolen tumi mo nyindi mi yalan ko wole lamin gasamare praye makoy kaje fango kanyin kibarol wala kanyin technicalities nyin kuwol mi yalan ko wol mu do ko la tañal de pour ka ke bondi nyi nyoto aytandi loya han kabirin atende ndaka sedo nyi nyininga akay ko Mr. Ba in your evident in chief ime yesedo ya ndiro mi yalan ko ye wala di a commando andu wonyama fa ye report tenda dami yalan ko fa yafo ka tanyin board changes wala ntuma kera multi mi yalan ko memo alpha kafodi membe atanyin lañu fall back to the accused person al multi mi yalan ko akamunta atal alpha kafoni akamunta liyal nyakasi wala le al kera multi mi yalan ko alga sembe tumi mo nyina la pour ka kibarol soto kibarol mi yalan ko wollebe dendi alla investigation la al bukata atanyin bot nyi ya memo alpha kafodi membe gam petroleum kabiri wato mi yalan ko anyini ka wala ya jabiro kono akay ko de mi me yalan ko wolam sedo de akay dalilol kan mi yalan ko fa mi ya sabu akamunta bot nyi nakarola mandiki kam bake kabiri mbene kisiro kika amu fenet mi yalan ka koleata num bake pour bot memo alpha kafodi membe gam petroleum pour ya explain tele wala ya sadanye technicalities ko do ko nyi natamandirinya ko do ka je nyame akamunda wol mu walti mi yalan ka kolebul pour ya fo ya itande akay wonyama fa Mr. Tambedu mi yalan ko wala Abdoulaye Tambedu de wala modi mi yalan ko wala ka sodo pour ka kibaro do dintel la membe dendi ni ko nyina aytande andu wonyama fa akamunda the rest of the staff at Gam Petroleum facility we are not fully abased with some of the technicalities and operational system do kula Jamal Bije mi yalan ko wala be Gam Petroleum awol fanam ma faham do ko nyi akaka nyame wala tamandirnya akamunde mandala la bake wala ni la ya faham ro sodoje amu fenet mi yalan ka dasaral membe dendi operational system la Gam Petroleum ka tama nyame ada nyin dinkranindo wonyama fang aya jabi wala nyin karo nyin attendenda akay in the course of your investigation is it correct not that the accused person insist amu fenet mi yalan ko fa for accused person me mutumi monyinde ama fale nunko ka foyde ketaroke ada nyin missing stock la ka fo to akamunta tulodol bije mi yalan ko wol mu mankiring wallade foy mu molti mi yalan ko fang ama fale ko mu fenet mi yalan ka meta ka fole andu wonyama mu akamunda wolbe negative le kabira ba jabi ka wato mena akay ko hawo mu fenet mi yalan ko to nyale wodi afo sedo nyi obe sedo nyi yafo obe nyama kabir nyinin karo an jabiro tendenda loya tema mi yalan ko wole menedi ani Abdou Djeba mi yalan ko mu police wol danda tlem banko la sede la bondi atanyin kitiyo nyin kono kabira te ba foka wato mena e ka mu multi mi yalan ko aya fo atanyin dinkira nyindo ka fay ko de kabir investigation obe keri mi yalan ko wolen kisiro de al mu multi mi yalan ko akamunda ale vero ale examinin ke wala le korosiro ke a compagnie Jamal la mi yalan ko wala be dendi alla kisiro nyin kono ay alla kisiro nyin to yaydene wonya alla kisiro mi yalan ko wala be kering aytende akay wonyama fan akabirin aliyo beke atanyin dinkira nyindo ay ka sedo do sedo jaro dol bondi akoya yitandi atanyin witness wonyina mi yalan ko wala sedo nyinde pray wal jibe baraka en hakilo man na bula wala aytande o be nyama fan kabirin a nyinika akay mi yalan ko wala adaxte anim fanan mi yalan ko wala mi yalan ko fa wala compagnie doti akay ko de wol mum molti mi yalan ko anin PSTV settlement agreement e la kambe mi yalan ko wala be dendi Gam Petroleum la anin tredal mi yalan ko wala be fa manke to nyalti ko information wala kibarol mi yalan ko wala be dendi trader stock balance la ka balance wol mi yalan ko wala tuda atani settlement to wala nduma kambe mi yalan ko wala sodo ka bollu wala mi yalan ko wala kala November karotil tang ani lulde 2021 sango abe mu fenet mi yalan ko information wol ji wala kibarol ni me yo provide wala atani board ni ciati akay ko
how Mutonyaldi identity. Famanke Tonyadi Kodeke, Kafo the accused person was not involved in the process of calculating the figures. Mr. Tembedu handed to you. Famanke Tonyadi, Kotumi Molde, Multi Mialango, Adama Mbulaje, Mialango Walla Bedende, Kafigol Walla Kansundiroke, Nombala Mialango Fang, Yawala Falieteng, Member Dending attending Kuala, Mialango Walla Bedendi Wakambon Kuala, Aka Tonyalem, Aka Tumi Moni, Amu Multi Mialanka Damantrajaine. In fact, I want you to look at page 2, Mela Fila Kabri Wado Mialanka, Lero Dolitandala, Pureke Multi Mialanko Yewol Jibe, Meyalanko Walla Bedendi Figol, both Yemen provide atelier identity, and Wanyama Fang because they were not accurate. Koimu Fended Mialanko Fang Iman Tobeng, Kabra Jabila, Akaiko Hade, Nimu Fended Mialanko, Akayo Mutunyaldi identity, Wanyama Fang Akamunda, Nininkaro, and Jabiro, Kabri Kumfara attending and lawyer Tema Mialanko Walla Menedi, and Emfadang attending Sedo Memo Abduje by the Memo Police, Aiko Jojo Nada Kankularoke attending Dinkrano, Kakalamutendroge, for the prosecution Mialanko Walla Banko Moldi, at Lebekelila, Sedin Lamodi, Wakiti and Yinkono Yaitandi, but Kibaroka Mayitandi, Walla Mekoya Yininka, Kafa for Cabrin to me Morocco, Falmo Multi Mialanka, Kakumandi, Prata, Cam Petroleum, Kakodol Bondi and Yoro, Akaya, Homofended Mialanko Asota, Bravo Morocco. I will for Mialanko Wallam cross examination of the men to Christopher Many, and police will Modo Memo Abduje Bati, Yininka Kayako, for 2 more Mialanko Wallan second accused person, the Memo Lamin Casamara, for Cabin of Moroccan, I Cab Kumandi Light, Cam Petroleum, near technical difficulties, sort of Prata, I Bondi and Yoto, I Murdan Aliamur in the Moroccan, Akayako Ha, Omukule de Mialanko, Akakela, sorry, Akayako, Hanim offended Mialanko, Mosavo, bought Nina and Alva Kafola member of Dinkrani, the technicalities, Memudo Kwenina, Kenya, Akamunda Purka Bondi and Yoto, Nkatuku in Tumi Mo Flanjangola, Prime Makoi, Nafaha Muroke Kodo, Lamialanko, well and technicalities. Interesting. Gambia. Kamunda Watu Mbia, down to Atabaki, but in Kankularo Dundi, Janimbe Fintila studio Kono, Kankular follow Botadame, Wallam, Old Badibu, UDP, Ila Nyatonka Koto, Mealanko, Wallam Chairman, Muhammad Lamin Diba, Ila Lady President Ajab Bintasao, PRO Memoila, Kafola Diamlate, Almami Jaite, and Ila Advisor Menka Kafola Muliamari, Alhaji Bolon Singate, Ila Social Secretary Alaji Ture, and Assistant Social Secretary Memu Mabinta Damfati, Niloko Muslim Walla Jama Be Kalamutan Lakode, Ebe. Fundraising bakila in Gambia like Jalingara ba memu jaliba kuyate andi kumare banti bakila dami fa wala semika jane holoto membela de kunda jang abeben arjuma lu le fe July karotil tang ani lulu memu on the 15 July 2022 te bekela fendi mi alan ka be benna banna salo tili nani jang le fe ye jama be bunyato kumandi je iko la chief guest of honor mi alan ko ye lu kere bunya ya diala wala la party wala nyaka nyaton ko memu secretary general and party leader ti membe United Democratic Party His Excellency Lawyer Usainu Dabo, Father of the Night Bekela, Lord Mayor Leti Membe KMC Talbe Ahmed Bensouda, Mother of the Night Bekela, Mayor Membe Banjun Memu Rohim Malik Loti, Sister of the Night Bekela Sajo Jada Malti, Membal Bema Melbe National wala United Democratic Party Memula Alfaldi, Melbe Party Okono Ibunya Bijeba Sindilema, we are for Sindila Fanam. UDP la regional chairman of member North Bank region Alaji wala Alhaji Seni Sabali Abunya Biye and ala entire executive will be will from Bunya Biye UDP la regional chairman only la chairman will be Dawda Banko Kanjang Yebe Bunya to Kumani UDP la National Assembly member Memu la Banko member UDP to ala Bankola Bantabato Memu deputy Yebe Bunya to Kumani UDP la council will be Dawda Ya company will be Dawda Banko Kanjang and UDP Kanunto be Dawda Banko Kanja be Bunya Biye Kofana executive member mi alon ko wol bebe all badibu UDP wol fanan ko be nyin kankula kriwni ba sindila mol be ma mi alon ko wolle be banko kanjang ko de inin jali ba ko ati andi kumare ban e be janjum bakela e bakela dam fa wolam sami ka jane holorode abe benna July karole fe atili muwan ane lulu abe benna arjumal wala fe andu wolbe kala banna salo atili nani jang fananti abe damta talan kononto somanda kata santo lay kamen kan tiketo wol mudala sikeme dam malati mele kankula ro na fe jang wolam ka fola piaro almami jaite ani la terasura Suleiman Damfa wolle kankularo ina fe jang e ko sula kanadu manko to de eni jali babe janjunna July karotel tang ani lulu 2022 semika jane hanbe kankularo to mi yalon ko fa wolle Hunen Foundation Boarding School te Sheikh Ousmane Camara mi yalon ko fan atlem SMC chairman de ani Mr Alhaji Sedikan ani musdo kulal be mi yalon ko wolle be Qur'an tanka dinkrani to wolle ba fa wala kan ko la karam to dinden tang ani fula wolle kada multi mi yalon ko al Qur'an tanka
wonyama fan ila bengonyi mi yalon ko fa wala kamonde la bulare bengonyi avec la june karo tili saba julay karo tili saba benyi sango mi yalon ko be wala kono avec la dame wala school grano nyim fando mi yalon ko wala karambo nyim fan kono mi yalon ko wala be sukura même hunen foundation boarding school te wonyama fay ko programme nyi abe commencer la so manda talantandala wonyama nyin kankularo ba sin la president ma mi yalon ko wala Supreme Islamic Council Sheikh Issa Dabo iba sin lama director anin fana general secretary mi yalan ko wolebe amana iba sinla fana Sheikh Imam Abdoulaye Fati iba sinla fana ma doy mi yalan ko fa wolen Dr Mbaye Keba Ka iba sinla te fana ma Sheikh Ibrahima Masane Jeju iba sinla te fana ma Dr Baba Cissé mi yalan ko wolem chancellor University of Al Izan iba sinla te fana ma Sheikh Alhaji Karamondour mi yalan ko fa wolem Alhaji Kemondour iba sinla te fana ma Sheikh Chorno Dabo memo principal of the Talending Islamic Institute Serekunda iba sinla te fana ma Alhaji Omar Bojang mi yalan ko imamo de sukute ba sinda tefan alkalo Mr Kausu Cham mi yalan ka be sukute ba sinda tefan imam Alhaji Yaya Dabo membe ba kote ba sinda tefan Mr Bamba Jata mi yalan ko fan abe sukuda murtani ba sinda tefan imam Ibrahima Saho membe ba kote ba sinda tefan anti Aja Aisha Cissé mi yalan ko fan abe sukuda le ba sinda tefan madame Umi Kamara e ba sinda atefan anti Hawa nkuinala mani iba sinla ate fanam anti Aisha Keba mani iba sinla ate fanam Mr Bokar mani member sukute iba sinla ate fanam Mr Ismaila mani mi yalanko abe fonyi block iba sinla ate fanam ani wobe nyama fana iba sinla tala ansumana mani ala dimbal men yalanko wollebe sukura ani fana mi yalanko fa wollem SMC chairman le wala membership ni men yalanko wollebe je iba sinla wolbema wonyama fan atanyin kankulal kino iba sinla molma men yalanko wollebe joka du karantaba bakang tambana iba sinla wolbema wonyama fan atanyin alquran karambungol mi yalan ko fa wolam atanyin mi yalan ko wollebe sukura anin ta dinkral beto iba sinla wol fanama anu wo be nyama mol mi yalan ko wollebe katak woke ka dino janjandi anin ka furande misil molma iba sinla misil mol me bema ka foy ko de mi yalan ko wolen hunan foundation boarding school de ila karamta dindin tang anin fula wolle alquran o bang andu wonyame be bunyala be ngodo mi yalan ko awekela julay karotili saba meñi sango mi yalan ko be wala kono atanyin karam wonyi do meme commence da somanda talanta wonyama special guest molmi yalon ke be wolle bunya do kumandi kanje Mr Lamin Diba même permanent representative Gambia to yalla United Nation e ba bunya do kumandi laje Mr Esa Drame mi yalon ko be poursuivre ba so fana kumandi laje Mr Aliou Sanyang director Jibo si ba fana bunya do kumandi laje Mr Nani Juara managing director membe nawaki ba fana bunya do kumandi Mr Lamin Mas membe Gambia Port Authority ba fana bunya do kumandi laje andu wo be nyama fana e be Mr Ansumana Sane mi yalon ko mu director de AMRC ba fana bunya do kumandi kanje Mr Famara Sonko Fofana mi yalon ko mu director le SDF ba fana bunya do kuman laje madame Adja Binta Marom mi yalon ko be ñu jos wanne e ba bunya do kuman laje chief justice of Fano honorable Mamadou Sabali e ba fana bunya do kuman de kan atanyen dilani do me kayto nyen signa wala kamunda foundation ni na kondiyote Mr Ousmane Kamara atle kayto nyen signa ani alhaji walante mi yalon ko fa wala alhaji Sedi Kanti memu bot chairman atanyen karambo nyen to italle kayto signa Hanisa in kankularo to SNS Institute of Creative Design karambu me alon ka be lorin jang SNS le tamu me alon ko kamol karandi mecci karangola pour be fanna fala nyamen soma e ko be jama be kalamtan le taro damutale e la 2022-2023 academic year ye mol damutale pour que ta mel alon ko wolen lafta kana meccio karan nyin karambu to e be taro la aerial men la wala dulal men la ni men lafta kala telolti memo karalalti wala fashion design nyin jama la ban nyarandiru do ko ni lafta kano e be fanan salono mi alon ko ni lafta do ko kala je ibe karandi lo fananale anin debero lembang ibe karandi la fashion ya makeup mi alon ko kamol nyarandi ay nyinya anin katiko sifa pour ka sidi memo head tight e se karandi wo fanana grade 9 ol an kata grade 12 fo mi alon ko wolle bun konon to kata bun tang anin fula ya bang e wol be se nano jele bar fana hanata ne man ta karam bun to fang ni lafta nala ka mecho karam pour ay senema e se nano walla mu arabic student olti e se nano ye karandi mecho la mi alon ka be senale ma e se fanna fano anin ila dimbal soma siniola ila fta kala telol tibang ila fta kala fashion designer tibang ila fta do ko kala salonol to bang walla ila fta kararol kala bang walla ite lafta kala moti mi alon ko be makeup le karana me munyi musolla ni nyarandir ko woldi ise karani no bela karam munyi me dami wala mo 122 Kombosila Drive man jamfa walla abe King FM anu bebe building kili hunyi to andu anyabe tilini hamadan la loptan bala me alon ka fele talindi njang ila fta kuma ko so lay kumandi 279 60-848 279-6048 wala 299-1676 299-1676
SNS Institute of Creative Design ñilem dulati mi alon ko funding kol bebe bor kanje pour ka mecho karan mi alon ka be nafala soma hansa en kankula roto diverse façon ñing keta dulati mi alon ko bitiko felale tabo koto brikama sila ba fonkan ni tambira nice building wal do manen don e felale mara karola ni kata brikama ñi bitiko be wa afrique kam musu fen kendo lamen boko aba lembang wala musu fen samato lem wala musu nyarulu e bebe wa afrika ne bar fana dugula be bul je mi alon ko ba wa afrika ñin 20 kilo a dugula ñi adiata bake mo be bor kanje pour ka sang dindingol ni kebal be sa be nole wala wol be sa use nole ni defta kuma ko sur le commandi 378 35 39 378 35 39 wala 751 36 21 3 wala 751 36 21 751 36 21 diverse façon ni felale tabokoro musu fen kendol biye ani musu nyarolu dugula fanam biye mi alan ko aboto 20 kilo la mi ba wafika mi alan ko mol bebe ta kanje pour ka dugula ni sang hansa en kankula rabanto joli youth association for self reliance ko be programme bakela mi alan ka be kala nyon tawlati o kamala ila nyaton ka ko do yaya bas mi alan ko wolon president ka fokono mariama kamara vice president membe ka fokono fatou samate mar mi alan ko fanamu mol ka ke balati ka fokono ani jasatu kamara mi alan ka tele mu de bakafo nyi fa bamati ani fana ambemba kamara mi alan ka tele mu kafo nyi famati ani mo ko don be mi alan ko be mu executive wolde wala nyaton ko ti mi alan ko wolle be joli youth association for self reliance e ko be kankularo cindila mol be makay mol be kala mutandiko e be kankuran tulumba kala mi alan ka be kala nyon tawlate kiyan joli be kala jula karotil tang ani lulule 2022 abe benna banna salo tili nani njawle fe e ba kala kankuran tulumba le ti mi alan ka be kala kiyan jolule kankuran nyin to men de wala mamoti e ko be kankularo sindila ma sane kuyate ma membe alkalo mi alan ko wolbe kiyan joli ba bunya sinilama sidi mar imamo membe kiyan jolu samba kamara wala sambu kamara men vidi sila chairman to membe kiyan jolu binta keba kamara mi alan ka telo presidenti kiyan female association fanam bunya bije mama sawane mi alan ka telo presidenti joli female association melbe kombo bunya bije mariama bajo mi alan ko a telephone moti mi alan ko abe kafo kono ate fana mu bamati kafo kono programme o nyi landi nyaal ani ku ko don batele bulu jenaba mane mi alan ko ate fana bunya bije halima kamara sister of the program ate fana bunya bije luntam mar mi alan ko ate fana mu father of the program leti abunya bije lamin ba mar mi alan ko ate mu brother of the program abunya bije lamin kembeng mar mi alan ko ate president youth and executive member mati ani dawda mar mi president youth wala joli farabele kambeng kafo ate fana bunya bije mi alan ko ani ala executive wolbe umaru ba be kankuran tulumba kala mi alan ka be kala jula karotil tang ani lulleti abe kala joli sado kono je andum kankuran to bende wala mamodi ye molbe bunya to kumandi je mamo interesting culture ala baraka bake aliya wato menta kabula king fm radio no 94.7 kamunda foundation obiye kamen ko foundation 221 kamunda weekend ko no ekata multi mi yalon ko mol me yalon ko wala alfal mantra keri membe si yala mo kemeti wol kada multi mi yalon ko e sel bayodi la atanyen denkrani do alfal nyen kumata mi kabiri wato mi yala wala e to bunya to feŋol ya di la pour dinol ya ke sel bayodi la kontano yitande bake nyim foundation o nyina ko wala yemna fo sama inshallah tarantang anin kilim bina ngawdi yalla wanyama ala baraka bake ibrahima jara lamin sanya mo lamin sen aisha wada wala kana kibaro di yalla nen surwa kan wala